In this session we're going to start with two 20-minute meditations on the shamatha practice of awareness. В этой сессии мы начнем с 2 20-минутных сессий медитации, используя практику шаматхи, где мы осознаем осознавание. So before we go into the practice, maybe a little bit of an explanation. Но прежде чем мы перейдем к практике, может быть, краткие пояснения. So of course this is the practice that was described in the shamatha section of the text. Это, разумеется, практика, которая описывалась в разделе текста, посвященном шаматхе. It was called shamatha that is settled in non-conceptualization. Где она была названа шаматхой, успокоенной вне концептуализации. And in that part there was a few comments. И в этой части было несколько замечаний. One said, see that thoughts are completely cut off. Одно из них гласило: удостоверься, что мысли полностью отсечены. And bring no thoughts to mind. И не привноси никаких мыслей в ум. Let the mind be clear and evenly devoid of grasping. Пусть ум будет ясен и ровно свободен от цепляния. So in this practice of awareness, we are not interested in any appearances. В этой практике осознавания мы совершенно не заинтересованы ни в каких видимостях. We're not looking at thoughts. Мы не смотрим на мысли. We're not trying to get rid of thoughts. Мы не пытаемся избавляться от мыслей. We're simply paying no attention to any appearance. Мы попросту не уделяем никакого внимания никаким видимостям. And we are simply resting in the experience of awareness itself. И мы просто покоимся в переживании самого осознавания. So this is a little bit different to the practice we did yesterday. Это немного отличается от практики, которой мы занимались вчера. In yesterday's practice, we were observing the mind and whatever mental events were arising in the mind. Во вчерашней практике мы наблюдали за умом и любыми умственными явлениями, которые в уме проявлялись. So there the object is the mind and all the mental events arising in the mind. То есть в той практике объектом являлся ум и все умственные явления, что в нем проявляются. And in that practice we really have a sense of being an observer or witness who is observing this. И в этой практике у нас действительно есть чувство того, что мы свидетель или наблюдатель, который за возникающим следит. So it's very dualistic in its nature, in our experience. То есть эта практика с точки зрения своей природы, того, что мы переживаем, очень двойственная. And in that practice, like the breath practice, we are cultivating these qualities of clarity, non-conceptuality, and bliss. И в этой практике, как и в практике памятования о дыхании, мы взращиваем описанные ранее качества ясности, неконцептуальности и блаженства. Whereas in the practice we are doing today, and we already did in one part of this morning's meditation, В то время как в практике, которой мы занимаемся сегодня и которую мы уже выполнили в части утренней медитации, is one more of being rather than doing. эта практика в большей степени посвященная тому, чтобы быть, чем тому, чтобы делать. So instead of observing the mind and all the mental events, Так что вместо того, чтобы наблюдать за умом и всеми умственными явлениями, we are simply resting in the mind. мы просто покоимся в уме. So in our experience, it's a much more non-dualistic practice. Так что с точки зрения наших переживаний, эта практика гораздо более недвойственная. One analogy that's often used for the practice we did yesterday of observing the mind is Одна аналогия, которая часто используется для практики, которой мы занимались вчера, практики наблюдения за умом, is the mind is like the sky, это аналогия с тем, что ум подобен небу, and the thoughts are like clouds moving through the а sky. мысли подобны облакам, что по небу движутся. So we're simply observing the clouds as they move across the sky of the mind. Так что мы просто следим за облаками, за мыслями по мере того, как они движутся по небу ума. Whereas in this practice we're doing today, it's not so much one of observing that, В то время как в той практике, которой мы занимаемся сегодня, речь не столько о том, чтобы наблюдать, it's rather being the sky. а сколько о том, чтобы быть небом. Just resting in that experience of awareness itself. Просто покоиться в этом переживании самого осознавания. So this approach is often called a discovery approach. Этот подход часто называется подходом открытия. Rather than cultivating the qualities of clarity, non-conceptuality, bliss, Вместо того, чтобы взращивать качество ясности, неконцептуальности и блаженства,
we are discovering these qualities that are already present within our mind. Мы открываем эти качества, обнаруживаем эти качества, которые уже присутствуют в нашем уме. So of course in this practice, thoughts and so on will continue to arise. Разумеется, в этой практике мысли и тому подобное продолжат возникать. But now we are paying no attention to any appearance. Но теперь мы никаким видимостям ни малейшего внимания не уделяем. And just resting in the experience of awareness itself. И просто покоимся в переживании самого осознавания. And this practice is very much well known for the leading us to an intuitive insight into the nature of the mind. Эта практика очень хорошо известна своей способностью подводить нас к интуитивному прозрению относительно природы ума. And of course, as with all shamatha practices, we need to overcome the two imbalances of agitation, distraction and dullness. И, как и со всеми остальными практиками шаматхи, в этой нам необходимо преодолевать два препятствия, два дисбаланса. Возбужденность отвлечений и притупленность. So we're going to introduce a part of the meditation, how to overcome these imbalances. И в части медитации мы введем технику, посвященную преодолению этих дисбалансов. And to overcome this agitation or tension, Для того, чтобы преодолевать возбужденность, напряжение, what we're going to do is simply release awareness into space, мы станем просто высвобождать осознавание в пространство, release all appearances, отпускать все видимости and completely relax. и полностью расслабляться. And then to help overcome the imbalance of simply becoming dull or spaced out, Для того, чтобы преодолеть дисбаланс, в котором мы просто впадаем в притупленность или прострацию, we're going to sharpen our focus мы будем обострять фокусировку right into the experience of awareness itself. на самом переживании осознавания. And then in the second half of this practice that we're going to do now, А во второй половине той практики, которую мы сейчас будем выполнять, we're going to introduce a little bit of vipassana. мы добавим небольшой компонент випашшаны. We're going to investigate the nature of this awareness. Мы станем исследовать природу этого осознавания. And so we'll be, as yesterday, we'll be looking directly at this awareness and questioning and investigating. И как и вчера, станем смотреть напрямую на это осознавание, задаваясь относительно него вопросами, проверяя его. So I'll introduce that towards the end of the second half of the practice. Эти указания я дам ближе ко второй половине практики. So let's do the practice now. Теперь давайте выполним практику. So again, 2 20-minute sessions with a 2-minute break in the middle. Опять-таки 2 сессии по 20 минут с 2-минутным перерывом между ними. We begin as always by preparing the body. Как всегда, мы начинаем с подготовки тела. Again, keeping that back nice and straight. Опять-таки, удостоверяясь, что спина должным образом выпрямлена. Allow the entire body to become completely relaxed. И позволяя всему телу полностью расслабиться.
allowing the breathing to flow naturally and effortlessly. Позволяя дыханию двигаться естественным образом и без усилий. And setting the mind in a state of ease and relaxation. И приводя ум к состоянию легкости и расслабления. Letting go of any thoughts of the past or the future. Отпуская любые мысли о прошлом или будущем. And simply allow the mind to come to rest in the present moment. И просто позволяя уму успокоиться в нынешнем мгновении. Focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на дыхательных ощущениях по всему телу. And now allow your eyes to be at least partially open. Теперь пусть глаза ваши будут хотя бы частично приоткрыты. Vacantly resting your gaze in the space in front of you. Взгляд пусть свободно покоится в пространстве перед вами. Keeping the eyes soft and relaxed. А глаза будут мягкими и расслабленными. And then release all appearances. Затем отпустите все видимости. And allow the mind to come to rest. И позвольте уму успокоиться. Resting in the experience of awareness itself. Покоясь в переживании самого осознавания. Without really trying to do anything at all. Без того, чтобы хоть что-либо пытаться осуществлять. Without even trying to meditate. Даже без попыток медитировать. Just rest. Просто покойтесь. Simply be present. Просто присутствуйте. Being aware of being aware. Осознавая осознавание.
Now to help overcome agitation, tension or distraction. Чтобы поспособствовать преодолению возбужденности, напряжения или отвлечений, Release awareness into space in all directions. высвободите осознавание в пространство во всех направлениях, Releasing all appearances отпуская все видимости and relaxing completely. и полностью расслабляясь. Now to help overcome dullness or being spaced out, Чтобы поспособствовать преодолению притупленности или впадению в прострацию, arouse and refresh your focus. пробуждайте и освежайте свою фокусировку, Being aware of being aware. осознавая осознавание. And once again, to release any tension, agitation or distraction. И снова, чтобы отпустить любое напряжение, отвлечение, возбужденность, Releasing awareness into space. высвобождайте осознавание в пространстве, Releasing all appearances, отпуская все видимости, completely relaxing. полностью расслабляясь. And once again, to help overcome dullness, И опять-таки, чтобы поспособствовать преодолению притупленности, sharpen your focus, being aware
of being aware. Обостряйте фокусировку, осознавая осознавание. And then simply rest. И затем просто покойтесь. Remaining relaxed and alert. Оставаясь в расслаблении и бдительности. Being aware of being aware. Осознавая осознавание.
Once again, establishing a good, comfortable posture. Опять же, вначале мы добиваемся удачного, комфортного положения тела. Allowing the breathing to settle into its natural rhythm. Позволяя дыханию успокоиться в его естественном ритме. And allowing the mind to come to rest in the present moment. И позволяя уму успокоиться в настоящем мгновении. Focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. And again, allowing the eyes to be at least partially open. И опять-таки позволяя глазам хотя бы частично приоткрыться. Resting your gaze in the space in front of you. Позволяя взгляду свободно покоиться в пространстве перед собой. And simply releasing all appearances. Просто отпустите все видимости. And simply rest in awareness itself. И просто покойтесь в самом осознавании. Just be. Просто присутствуйте. Be aware. Осознавайте. Be aware of being aware. Осознавайте осознавание. Not bringing anything to mind. Ничего в ум не привнося.
Simply rest without grasping. Просто покойтесь, не цепляясь. And whenever you find yourself getting caught up in any agitation, tension or distraction, И каждый раз, когда вы замечаете, что поддаетесь какой-либо возбужденности, какому-либо напряжению или отвлечению, simply release awareness into space, просто высвобождайте осознавание в пространство, releasing all appearances, отпуская все видимости, relaxing completely. полностью расслабляясь. And whenever you find yourself drifting off into dullness, А каждый раз, когда вы замечаете, что отплываете в притупленность, arouse and refresh your focus, пробудите и освежите свою фокусировку, being aware of being aware. осознавая осознавание.
who is the agent that is doing this releasing and focusing? Кто тот деятель, что осуществляет это высвобождение и фокусировку? Are there two minds? Присутствует ли два ума? The awareness that is the agent and the awareness that is being released? Осознавание, что является деятелем, и осознавание, что оказывается высвобожденным? If there is only one mind, is that the agent that is releasing and focusing? Если ум лишь один, является ли он тем деятелем, что высвобождает и фокусирует? And if there is no agent, then who knows that? А если никакого деятеля нет, кому это ведомо?
then just rest. И затем просто покойтесь, Being aware of being aware. осознавая осознавание. Let's start with a review before we go on into the next chapter of the text. Давайте начнем с повторения, прежде чем перейти к следующей главе текста. So we are looking at the Mahamudra practice, Мы рассматриваем практику махамудры, a nature of the mind practice, практику природы ума, introduced into Tibet around the 11th century from India. которая в Тибет была привнесена из Индии примерно в XI веке. And this forms the basis of the Kagyu school of Tibetan Buddhism. Эта система махамудры легла в основе традиции Кагью в рамках тибетского буддизма. And within the Mahayana traditions, we can talk about generally two levels of practice. В рамках традиции Махаяны мы обобщенно можем описывать два уровня практики. Sutra and Tantra. Сутру и тантру. Sutra is working at the coarse level of Сутра mind, работает на грубом уровне ума, the level of mind that we have now. на том уровне ума, который нам присущ сейчас. And we are trying to refine this coarse mind through the shamatha practice. И этот грубый уровень ума мы стараемся усовершенствовать с помощью практики шаматхи. And then we are using that stable, clear mind as a basis for the vipassana practice. А затем этот устойчивый и ясный ум используем в качестве основы для практики випашшаны. Because all Buddhist traditions acknowledge that the source of our suffering is a fundamental ignorance. Потому что все буддийские традиции признают, что источником нашего страдания является наше основополагающее неведение. A fundamental ignorance of misunderstanding nature of reality. Основополагающее неведение, которое неверно воспринимает природу реальности. So if we want to transcend this cycle of suffering called
samsara, Если мы хотим преодолеть этот цикл страданий, который называется сансарой, then we need to overcome this fundamental ignorance. нам необходимо преодолеть это основополагающее неведение. We need to engage in the vipassana or wisdom practice, coming to realize the nature of reality. Нам необходимо осуществлять практику випашшаны или мудрости и прийти к постижению природы реальности. But also in the Mahayana traditions, we can talk about the tantra level of practice. Но помимо этого, в традициях Махаяны мы также можем говорить о тантрическом уровне практики. And this is very much emphasized, particularly in Tibetan Buddhism. И на нем особый упор в особенности делается в буддизме тибетском. And in tantra level of practice, we are trying to gain access to the most subtle level of our mind. На тантрическом уровне практики мы пытаемся обрести доступ к самому тонкому уровню своего ума, Called the very subtle mind. который называется чрезвычайно тонким или тончайшим умом. And this very subtle mind has a number of different names, which we'll be looking at shortly. У этого чрезвычайно тонкого ума есть несколько названий, которые мы вскоре рассмотрим. And the classic way of gaining access to that very subtle mind are these two practices called generation stage and completion stage. А классический способ обретения доступа к этому чрезвычайно тонкому уму – это две стадии практики, которые называются стадией зарождения и стадией завершения. But here in Mahamudra and also Dzogchen practice, Но здесь, в практике махамудры, равно как и в практике дзогчен, an alternate method is also presented of how to gain access to the very subtle mind. описывается также альтернативный метод обретения доступа к чрезвычайно тонкому уму. And this is sometimes called essence Mahamudra. И этот подход иногда называется сущностной махамудрой. And this comprises two practices or two sets of instructions. И в эту сущностную махамудру входят две практики или два набора наставлений. What is often called pointing out instructions and non-meditation instructions. Которые часто называются указующими наставлениями и наставлениями по немедитации. And what this entails is the master pointing out the nature of the mind to the student. И здесь подразумевается, что наставник указывает ученику на природу ума. And if the student is sufficiently prepared for these pointing out instructions, А если ученик в достаточной степени подготовлен для этих указывающих наставлений, the student can cut through to the very subtle mind and realize the nature of the very subtle mind. ученик может прорваться к чрезвычайно тонкому уму и постичь природу ума. And then the master would give these non-meditation instructions Вслед за чем наставник даст наставления по немедитации of how the student can sustain that state. относительно того, как ученик может поддерживать это состояние. And so these are the two topics for today. Таковы две темы, которые мы рассматриваем сегодня. But generally they are only effective if the student is at already a quite a high level. Но, говоря обобщенно, они эффективны только в том случае, на самом деле, если ученик находится уже на довольно высоком уровне. So maybe we're not at that level now. Может быть, мы сейчас не на этом уровне, But we'll get just a little taste of these practices today so we sort of understand what they are about. но мы просто приглядимся к этим практикам сегодня, чтобы понять, в чем их суть. So maybe then in future we can aspire to this sort of level of practice. И, может быть, мы можем устремляться к этому уровню практики на будущее. So the first two chapters in the text which we covered were working at the sutra level of practice. Первые две главы текста, которые мы разобрали, работали на сутрическом уровне практики. The first chapter we looked at was the chapter on shamatha, Первая глава, которую мы рассмотрели, была главой по шаматхе, where we are developing a single-pointed concentration. где мы развиваем однонаправленное сосредоточение. And there we saw that there are a number of different objects we can use in this practice. И там мы увидели, что есть ряд различных объектов, которые мы в этой практике можем использовать. And the one that is most commonly emphasized in many Buddhist traditions is to use the breath. А тот объект, на котором чаще всего делается упор в различных буддийских традициях, это использование дыхания. And the first full day of the retreat, we were working with that object to become familiar with that practice. И весь первый день ретрита мы работали с этим объектом, чтобы познакомиться с этой практикой. However, here in Mahamudra and also Dzogchen practice, Однако здесь, в практике махамудры, так же как и в практике дзогчен,
where the emphasis is to focus on the mind, где упор делается на сосредоточении на уме. then here also in shamatha practice we would normally focus on the mind. В рамках этих систем в практике шаматхи мы также стали бы сосредотачиваться обычно на самом уме. So that's what we were practicing yesterday in the shamatha practice, observing the mind. И в этом мы вчера упражнялись в практике шаматхи, где наблюдали за умом. And also very similar to that is this practice we're doing today, the awareness of awareness practice. Очень сходно с этим и та практика, которой мы занимаемся сегодня. Практика осознавания. So this is also very much a very conducive shamatha practice for mahamudre and dzogchen practice. Это также практика шаматхи, которая очень благоприятствует практикам махамудры и дзогчен. And so what we saw was if we can make some progress in the shamatha practice, И мы увидели, что если нам удастся добиться некого продвижения в практике шаматхи, if we can really develop a more stable and clear and focused mind, если нам действительно удастся взрастить более устойчивый, спокойный и ясный ум, then we can enter into the vipassana practice. мы сможем вступить в практику випашшаны. And we saw in that second chapter yesterday И во второй главе мы вчера увидели, that the reason we are stuck in this cycle of existence called samsara что мы находимся в ловушке цикла существования, который называется сансарой, is this grasping to self. Из-за цепляния за «я». That we grasp onto, at a very coarse level, we grasp onto a autonomous self. На очень грубом уровне мы цепляемся за автономное «я», and at a more subtle level, we grasp onto an independent self. А на уровне более тонком за «я» независимое. And that's the one we are focusing mainly on here in Mahamudra and certainly in the Mahayana traditions. И именно на этом уровне, на цеплянии за независимое «я», мы сосредотачиваем свое усилие в практике махамудры и обобщенно в Махаяне. And yesterday we saw how this grasping onto independent me, independent world, is the source of our mental afflictions and suffering. Вчера мы увидели, почему же это цепляние за независимого меня и за независимый мир является источником наших умственных обращений и страданий. And so we are to come to realize that there's no independent me, no independent world. И нам необходимо прийти к пониманию того, что нет независимого меня и независимого мира. So we are now superimposing independent existence onto ourself and the world. Теперь сейчас мы накладываем независимое существование на себя и на мир. So we are to strip away this superimposition. И нужно сорвать эти наложения. To come to realize there's no independent me and no independent world. Чтобы прийти к постижению того, что нет независимого меня и независимого мира. But not to strip away too much. Но не нужно срывать слишком много. And come to the conclusion there's actually no me and no world at all. Приходя к выводу о том, что нет вообще никакого меня и никакого мира. So this, of course, is the extreme of nihilism. Потому что это, разумеется, было бы крайностью нигилизма. So we're trying to find this middle way between those two extremes. Мы стараемся отыскать срединный путь между этими двумя крайностями. And the classic way that we approach this vipassana practice in the Sutra Mahayana tradition Классический подход к этой практике випашшаны в сутрической практике Махаяны is that we establish the view of emptiness through using reasoning and logic. Состоит в установлении воззрения пустотности посредством здравых рассуждений и логики. And then we apply that reasoning and logic to investigating me, the person. Вслед за чем здравые рассуждения и логику мы применяем для исследования себя, личности. Is there an independent me to be found here anywhere? Есть ли где-то здесь независимое «я», которое можно было бы обнаружить? And so we practiced one of these meditations yesterday. Одну из такого рода медитаций мы практиковали вчера. Looking for the meditator. Где мы ищем медитирующего. But here in the Mahamudra approach, we have a slightly different approach. Но здесь, в подходе махамудры, у нас подход немного иной. And that is, we're not really looking for the person, the me. И он состоит в том, что мы не ищем на самом деле личность «я»,
we are going directly to the mind itself Мы переходим напрямую к самому уму and to look for the mind itself и ищем сам ум in a very direct way, в очень непосредственном ключе. to cut these superimpositions from within, Для того, чтобы изнутри подсечь наложение, to cut through a root of the mind, подсечь корень ума, to come to realize there's no independent, inherently existent mind. прийти к пониманию того, что нет независимого, неотъемлемо существующего ума. And so that's what the approach we were looking at yesterday. Этот подход мы рассматривали вчера, And we saw there that for this approach to be effective, и мы увидели, что для того, чтобы этот подход был эффективен, it's very helpful to have a qualified teacher. очень полезно иметь квалифицированного учителя. That we search for the mind, Мы ищем ум, and then whatever experience we have, и какие бы переживания у нас ни возникали, whatever confusion we have, whatever obstacles we have, какое бы у нас ни возникало замешательство, с какими бы мы ни сталкивались препятствиями, we report that to the teacher in a very open and honest way. о них мы отчитываемся учителю в очень открытом и честном формате. And then based on what we tell to the teacher, И в зависимости от того, что мы поведали учителю, they would give us further advice. учитель дает нам последующие советы. In that way, the teacher can really help us to overcome any obstacles in the practice. В этом смысле учитель может помочь нам в преодолении любых препятствий в практике, They can help us to overcome incorrect mode of practice, помочь нам в преодолении неправильного режима практики, and then direct us closer and closer to actually realizing the nature of the mind. и может все ближе и ближе подталкивать нас к непосредственному переживанию природы ума. So that's the Vipassana section that we looked at yesterday. Это раздел по випашане, который мы вчера рассматривали. And so what we're going to do today now is look at chapter 3. То же, что мы будем делать сегодня, это рассмотрение 3 главы. Here it's called identification. Здесь она называется «Опознавание». This word is a translation of Tibetan word neutral. Это перевод тибетского слова, которое звучит как «мочо». No means face. «Мо» означает лицо, Tro means to meet. «чо» — встретить. So we're literally meeting the face, То есть мы в буквальном смысле встречаем лицо, which means we are directly meeting the nature of the mind. что означает, что мы напрямую встречаем природу ума. So this word often is translated as pointing out. Это слово часто переводится как «указание». That the teacher points out the nature of the mind to us in a very direct way. Учитель указывает нам на природу ума в очень непосредственном ключе. So let's begin to have a look at this chapter. Давайте начнем смотреть на эту главу. The first sentence says, "These are the profound practical instructions of Avalokiteshvara." Первое предложение гласит: это глубинные практические наставления Авалокитешвары. So remember, the main meditation deity of Karma Chagme was Gyalwa Gyatso. Как вы помните, главным медитативным божеством Карма Чагме был Gyalva Gyatso, which is a form of Avalokiteshvara. а это форма Авалокитешвары. So that's why he's referring to Avalokiteshvara as the instructions of what to follow. И именно поэтому, говоря о наставлениях, которым необходимо следовать, он делает указания на Авалокитешвару. Because Karma Chagme is following this sort of lotus family or lotus lineage. Потому что Карма Чагме следует линии лотоса, семейству лотоса. And he says, identifying the ultimate reality of your own mind as mahamudre, as dzogchen, and as the fundamental breakthrough. И Карма Чагме говорит: опознавание окончательной природы вашего собственного ума как махамудры, как дзогчен и как основополагающего прорыва. The fundamental breakthrough is one of the two highest practices within dzogchen. Основополагающий прорыв — это одна из высочайших практик в рамках дзогчен. Sometimes translated as cutting through. Иногда это также переводят на английский как прорубиться, прорваться. In Tibetan, tekcha. По-тибетски это называется текста. The second part of dzogchen practice is called in Tibetan tergyal.
А вторая практика, высшая практика дзогчен, называется по-тибетски тогел, sometimes translated as direct crossing over. что иногда переводится как прямой переход. And this texture or breakthrough here И чик-чик, или прорыв, is more or less equivalent to these pointing out and non-meditation instructions. в большей или меньшей степени соответствует указывающим наставлениям и наставлениям по немедитации. So what we're talking about, this breaking through or cutting through, is to cut through to the very subtle mind, to come to realize the nature of the very subtle mind. О какого рода прорыве мы здесь говорим? О том, чтобы прорваться к чрезвычайно тонкому уму и распознать его природу. And then we have a couple of quotes. The first one is from a sutra. Дальше приводится пара цитат. Первая из них из сутры. It says, "Child of the family, a bodhisattva who has achieved samadhi does not regard mere shamatha and the mere taste of samadhi to be enough." Дитя семьи, бодхисаттва, что достигла самадхи, не считает одну лишь шаматху и один лишь вкус самадхи достаточными. So remember, the shamatha practice is not enough to eliminate our mental afflictions and suffering. Как вы помните, одной только практики шаматхи недостаточно для того, чтобы устранить наше умственное омрачение и страдания. Shamatha is simply the basis for vipassana practice. Шаматха — это просто основа для практики випашшаны. And that's what it says in the next sentence. Об этом идет речь в следующем предложении. Rather, while remaining in samadhi, one calculates and evaluates. Вместо того, пребывая в самадхи, он или она просчитывает и оценивает, Analyzes and investigates the Mahayana dharmas. анализирует и исследует дхармы Махаяны. And by calculating and evaluating, analyzing and investigating them, vipassana arises. И посредством просчета и оценки, анализа и исследования возникает випашшана. So we need to investigate on the basis of shamatha to come to realize the nature of reality. То есть на основе шаматхи нам необходимо исследовать для того, чтобы прийти к постижению природы реальности. And then there's a quote from Nagarjuna, again the great 2nd century Indian master who is the founder of the Madhyamika philosophical system. И затем цитата опять-таки из Нагарджуны, великого индийского мастера II века, который является основоположником философской системы Мадхьямака. And he says, the mind is a mere label. It is nothing other than a label. И он говорит, ум — это лишь ярлык и ничто иное, как ярлык. So we saw yesterday when we looked at the reasoning that everything is empty of independent existence. Вчера, когда мы рассматривали рассуждение, доказательства того, что все есть не что иное, как зависимое возникновение, we saw that things are dependent phenomena depending on causes, conditions, parts, and labeling. We saw that things are dependent phenomena. Мы увидели, что вещи являются зависимыми явлениями, которые зависят от причин и условий, частей и ярлыков, обозначений. So of course the mind also is empty of independent existence, and the mind itself is also merely labeled. Так что, разумеется, и ум свободен от независимого существования, и ум также просто объярлычен. Recognize awareness as a mere label. Распознайте осознавание как простой ярлык. Moreover, a label has no intrinsic nature. Более того, ярлык лишен внутренне присущей природы. The jhinas do not find it inside or outside or in between those two. Джинны не находят его внутри или вовне, или между этими двумя вещами. So of course, jhina is another word for Buddha. Джинна — это, разумеется, еще одно из названий, из имен Будды. Meaning that even a Buddha can't find the mind. И речь здесь о том, что даже Будда не способен отыскать ум. But not finding the mind doesn't mean the mind doesn't exist. Но необнаружимость ума не означает, что ума не существует. Just means it's empty of findable independent existence. Речь лишь о том, что ум лишен обнаружимого независимого существования. Thus, the mind has the nature of an apparition. Таким образом, уму присуща природа видимости, And the nature of the mind does not exist as a type of color or shape, и природа ума не существует как некий тип цвета или очертаний, as something apprehended or as an apprehender, как нечто постигаемое или как постигающий, as a man, a woman, or a neuter, and so forth. как мужчина, женщина, бесполое существо и так далее. In short, the Buddhas have not seen it, they will not see it.
Вкратце, Будды не видели его и не увидят. They accurately see it as having the nature of being without an intrinsic nature. Они точно видят его как по природе существующей без внутренне присущей природы. And then we have a quote from Pagmodrupa, is a great early Tibetan Mahamudra master. И затем цитата из Пагмодрупы, великого тибетского мастера махамудры раннего периода. When the mind is active, there is samsara. Когда ум активен, присутствует сансара. And here, of course, when it means active, means grasping. И здесь, разумеется, под активностью подразумевается цепляние. And when it is devoid of activity, А когда он лишен активности, there is liberation. присутствует освобождение. So devoid of activity means, again, devoid of this conceptual superimposition, this grasping. Лишен активности, то есть, опять-таки, свободен от концептуального наложения, от цепляния. Without severing the root of the mind, the root of delusion is not cut. Без отсечения корня ума, корень омрачения не отсечь. So first sever the root of the mind. Так что сперва отсеките корень ума. So severing the root of the mind, of course, means to sever grasping onto the mind as existing independently. Под отсечением корня ума, разумеется, подразумевается отсечение цепляния за ум как существующий независимо. And then there's another quote from the 8th century great Indian master Shantideva. И еще одна цитата из великого индийского мастера 8 века Шантидевы. The protector of the world stated that the mind does not perceive the mind. Защитник мира заявил, что ум не воспринимает ум. So the protector of the world here is an epitaph for Shakyamuni Buddha. Защитник мира — это эпитет Будды Шакьямуни в данном случае. Just as the blade of a sword cannot cut itself, so it is with the mind. Подобно тому, как лезвие меча не может порезать само себя, так же дело обстоит и с умом. Meaning, of course, there's no independently, inherently existent mind. И это означает попросту, что опять-таки нет независимого, неотъемлемо существующего ума. And in the next quote, we have a long quote from Urgyen Rinpoche, again another name for Padmasambhava. Дальше у нас идет длинная цитата Ургена Римпоче, и это опять-таки Падмасамбхава, еще одно из имен Падмасамбхавы. And here in this section, we see some of these pointing out instructions. И здесь в этом разделе мы видим некоторые из указывающих наставлений. And we'll be looking at those in the next session. Но их мы рассмотрим в следующей сессии. So first it's time for morning tea break, so let's have a tea break and come back at 10:45. Ну а сперва пришло время для утреннего перерыва на чай, так что давайте разойдемся на перерыв и воссоединимся в 10:45.